హలో గాయస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఇప్పుడు మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ దైదా. ఇది గుంటూరు డిస్టిక్లో ఒక కార్నర్కి ఉంటుంది, తెలంగాణ బార్డర్లో ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి కృష్ణా నది పక్కన ఉంటుంది. మన చిలకలూరుపేట నుంచి ఒక అప్రాక్సిమేట్గా 100 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది గూగుల్లో. గుంటూరు నుంచి అయితే ఒక 108 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి నర్సరావుపేట వెళ్ళి, అక్కడి నుంచి పిడుగురాలు వెళ్ళి, అక్కడి నుంచి దాచేపల్లి వెళ్ళి, దాచేపల్లి నుంచి ఒక లెఫ్ట్ తీసుకోవాలని చూపిస్తుంది. సో దాచేపల్లి దాకా అయితే అప్రాక్సిమేట్గా ఒక 80 కిలోమీటర్స్ దాకా ఉంటుంది. రోడ్ అయితే నార్మల్గానే ఉంటుంది, కొంచెం హైవే మాత్రం ఒక 20 కిలోమీటర్స్ తగిలిద్దాము. సో ఫస్ట్ అయితే మనం పెట్రోల్ కొట్టేయాలి, అస్సలు లేదు పెట్రోల్ కూడా. సో అందువేళ చూద్దాం. ఇప్పుడైతే టైం మార్నింగ్ 6:30 అవుతుంది. సో మనం మధ్యలో బ్రేక్ఫాస్ట్ కాకినా కానీ ఒక 9 o'clock కల్లా అక్కడికి వెళ్ళిపోవడానికి ప్లాన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడైతే రైట్ సైడ్లో పెట్రోల్ బంక్ ఉంది, ముందు పెట్రోల్ కొట్టించుకుందాం. అన్న 500 కొట్టో. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ గాయస్, మంచు మాత్రం భలే ఉంది అసలు, వ్యూ మాత్రం. సో అటు ఇటు చూడొచ్చు మనం. సో గాయస్ ఇప్పుడే మనం నర్సరావుపేట ఎంటర్ అయ్యాము. మనం ఒక 20 కిలోమీటర్స్ వచ్చాము. ఇప్పుడు దాకా అయితే రోడ్డు మాత్రం బాగానే ఉంది. ఇంకొక 80 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్స్లో నగరికల్ అనే ఒక ఊరు వస్తుంది. ఆ ఊరి దగ్గర మనం అద్దెకి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళే హైవే ఎక్కుతాము. ఈ రోడ్డు కూడా బాగానే ఉంది, కానీ అక్కడక్కడ పాట్ హోల్స్ ఉన్నాయి. సో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడం కుదరదు, చూసుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో హైవే ఎక్కిన తర్వాత కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాం. పొద్దున్నే ఫాగ్ బాగుంది, అటు ఇటు గ్రీనరీ, ఫుల్ పొలాలు. పిడుగురాలు ఇంకొక 30 కిలోమీటర్స్ అని చూపిస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఇంకొక 30 కిలోమీటర్స్ మనం వెళ్ళాల్సిన డెస్టినేషన్ ఉంటుంది. అంటే దగ్గర 40 కిలోమీటర్స్ వచ్చాం మనం. ఒక చాట 25 చూపించింది, ఒక చాట ఏమో 30 చూపిస్తుంది. బహుశా న్యూ హైవేస్ వల్లేమో. రైట్ తీసుకుంటే మనం పిడుగురాల సైడ్ వెళ్తాము, లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఏమో ఒంగోలు సైడ్ వెళ్తాము. సో ఇదంతా హైవేనే ఇక్కడ నుంచి. నుంచి ఒక 35 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళాల్సిన ప్లేస్. సో గట్టిగా ఆకలేస్తుంది, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆగుదాం ఎక్కడైనా చూసి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం రైట్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి ఒక 6 కిలోమీటర్స్ అని బోర్డు ఉంది. ఇక్కడ ఆటో ట్రాకింగ్ మోడ్ బ్యాన్ చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఒక 6 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. స్పోర్ట్ మోడ్లోనే పెట్టాను, కొంచెం స్పీడ్ వెళ్ళినా కానీ ట్రాక్ చేసేది ఆటోమేటిక్గా. సో ఫ్లై చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి. వీడియో కూడా స్టార్ట్ చేశాను. సో
సో ఇప్పుడు అది మనల్ని ఫాలో అవుతూ వస్తూ ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం గుళ్ళోకి వెళ్దాం. కిందకి వెళ్ళాలంట అక్కడి నుంచి. నేను ఇప్పుడు ఒక 6 years బ్యాక్ వచ్చాను. చాలా మారిపోయింది అప్పటికి ఇప్పటికి. మధ్యలో పుష్కరాల టైంలో ఇదంతా కట్టారని విన్నాను. సో ముందు మనం నది దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం కాళ్ళు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్దాం గుళ్ళోకి. మొన్న మొన్న వానల దెబ్బకి మొత్తం మునిగిపోయినట్టుంది. అసలు అంతకుముందు అయితే ఆ స్తంభాలు కూడా చూడండి, అసలు ఆ స్తంభాలు ఎలా మునిగిపోయినాయో. అసలు కరెంట్ పోల్స్ అవి. టెంపుల్కి అయితే రూట్ ఇట్ అంట. సో ముందు మనం నది దగ్గరికి వెళ్ళి సో ఇది టెంపుల్. లోపల నుంచి వాటర్ వస్తున్నాయి. చాలా నేరోగా ఉంటుంది. సో ఇది ఎగ్జిట్ గైస్. అర్థం అయిపోయింది టూరు ఈ గుడికి. సో మనం ఈ కొండ నుంచి బయటపడ్డాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.